niĩ nĩ ngũigua ndĩ na ihoru mũno ngarigwo atĩrĩrĩ, mũndũ wa gatũ North mwanake mũnini ta niĩ rĩ, mũyũthi ũkoretwo na thĩna tũrĩa ngoretwo naguo rĩ, tũkarũĩra kĩama tũgakorwo tũrũgamĩte na andũ aya kuma hĩndĩ ĩrĩa twambĩrĩirie ũhoro ũyũ, no tũkauga tũkwĩyumĩrĩria, no ũndũ ũrĩa wĩho nĩ atĩrĩrĩ, ndirarĩra nĩ gũkorwo atĩ nĩndĩratũnyuo tiketi, ndikũrĩra nĩ tondũ ndĩramenya Ngai e mbere, no kĩrĩro gĩakwa kĩnene nĩ atĩrĩrĩ, mũyũthi wa Kenya rĩ, akaheo mweke wa gũtongoria, mwanake mũnini umĩte bamĩrĩ ya thĩni rĩ, mwana wa ngoriai rĩ, akaheo kanya ga gũtongoria. Maithori makwa manene mũno rĩ, nĩ atĩrĩrĩ, andũ aya gatũ North rĩ, ciana ici cia disability ngoretwo ngĩnyitĩrĩra rĩ, andũ aya gĩkĩro ngoro-inĩ, nĩ gũkorwo andũ aya marenda mũno ma make sure atĩ gũtikagĩa mũndũ ũkaumĩra mwena wa rũgongo gwitũ kũrĩa mwena wa macani, tũtetere arĩmi aya, na niĩ ngoria andũ a gatũ North rĩ, o harĩa mũrĩ rĩ, nĩ mũkũndekia niĩ mwana wanyu, tũrũĩte ũguo othe, yes kĩama no gĩkorwo nĩ kĩnyunĩte moko, no inyuĩ andũ a gatũ North rĩ, nĩ mũgwĩtĩkĩra kweri? Mheshimiwa nĩ twanjĩrĩrie no twĩre nĩkĩ kĩrathire na mbere nĩgetha tigiti waku ũrakorwo ũkĩheana? Amarĩtwa makwa njĩtagwo engineer Matthew Mũkũra, kuma kũrĩa Gatũndũ, ndĩrarũgamaga gĩtĩ kĩa mũmbunge wa Gatũ North. Ndĩrarũgamaga na kĩama kĩa Moses Kuria, kĩrĩa nĩ chama cha kazi, na ngoretwo ndĩ coordinator Gatũ North kwa ihinda inene, niĩ ndambĩrĩirie kĩama kũu kũrĩa Gatũ North, nĩ njĩkĩte branding proper, ngakorwo ngĩ-mobilize andũ, gĩka registration, maũndũ marĩa mothe manene mangĩrĩire ũhoro wa kĩama, ona tũkĩambĩrĩria ndarĩ ũmwe wa arĩa ma-sponsor kĩama, ona rĩngĩ tiga oro ũguo, ona kuma gũkũ tũgathiĩ kũndũ different ũguo, tondũ twambĩrĩirie Juja, no hĩndĩ ĩyo twagĩakire PEP, tũgĩthiĩ kũndũ gwĩtwo kũrĩa Kĩamba, na UDA, hau tũgĩthiĩ kũndũ gwetagwo Kĩagũ, o bado thaa ici twathire na CCK, tũbuatĩte Moses Kuria, tondũ nĩwe wakĩrĩ party leader witũ, na kũrĩa agĩthiaga nĩ twagĩthiaga, no rĩu ũrĩa kũhanĩte mũthenya wa ũmũthĩ, niĩ ndĩna kĩeha mũno, nĩ gũkorwo mũthenya wa wagatatũ, ndarĩkia kũhurũkia cũcũ, nĩ ndanyitirwo nĩ ũhoro wa kũmakia mũno, atĩ kuona atĩ tigiti wakwa wa chama cha kazi nĩ wanengerirwo mũthuri ũrĩa tweka Joseph Mwangi, na mũthuri ũcio no njuge ona ndarĩ ahũra ground, ndarĩ aingĩra, ona ũngĩmũria ona kwao itũra rĩao kũrĩa rĩtagwo ndoĩ, no ũndũ ũrĩa ũrathire na mbere, nĩtũramenya he mbeca iraheanirwo, money exchange cards, na tũramenya mbeca iraheanirwo in the form of cash, nĩ ũndũ wa kwaga gũkorwo kwĩna any transaction, ona kũngĩtuĩka nĩ ũhoro wa gũbuatĩrĩra ũhoro ũyũ. Kũrĩ oro ũguo, nĩ ndĩramenya certificate yaheanirwo mweri 13, no certificate ĩyo ĩndĩkĩtwo date 18, nĩguo ona bado na mũndũ ũngĩtua gũbuatĩrĩra ũhoro wa watho, ũgakorwo mũndũ nĩ egũkĩhotwo nĩ tondũ makiugĩte ũhoro wa consensus, na kana indirect nomination yagĩrĩirwo gwĩkĩka kuma mweri 13, 14 and 15. Mheshimiwa atĩ ugĩte kĩama-inĩ gĩa CCK athĩni matiramũkĩrwo kũu? He riboti ĩranginyĩire ĩrauga atĩ ithuĩ ciana iria itarĩ kĩndũ, ithuĩ andũ arĩa tũhũraga ciaca twĩna nduthi, ithuĩ tũtarĩ makari manene, ithuĩ tũtarĩ na indo, ithuĩ tũtarĩ na godfathers, tũrerirwo kĩama-inĩ kĩu tũtirĩ na handũ, kũu kũrendeka mũndũ ũrĩa ũngĩhota kũruta mirioni 2, 3, 4, tocio nĩ ĩranginyĩrĩire, na ndĩrakĩrwo nĩ ma atĩ kĩama kĩraugire angĩkorwo mũndũ ũhũraga ciaca na nduthi kana gũthiĩ magũrũ, ta ithuĩ arĩa tũtangĩhota gũkorwo twĩna makari manene, ithuĩ ciana cia ngoriai, ithuĩ ciana cia thĩni, ithuĩ tuonekaga tũtarĩ kamweke gũkũ bũrũri-inĩ, tũrerirwo angĩkorwo mũndũ angĩhota kũ afford mirioni 2 kana mirioni 3, o ta ũrĩa marakĩendirie tigiti wakwa, matirĩ na kanya na tũtirĩ na opportunities kĩama-inĩ kĩu. Rĩu ũrona ikinya rĩu rĩngĩ ũgũkorwo ũkĩanĩrĩrĩka gũthiĩ na mbere? Gwa kahinda gaka, niĩ nyambĩte kũhorera oro ũguo, ndikwamba kũheana mũsimamo, no nĩ njũĩ andũ a Gatũ North he ũrĩa marenda, na ũrĩa mekuga rĩ, nĩguo ngwĩka. Ndĩ ta engineer nĩ njũĩ nĩ maraigua mahotetwo mũno, kũringana atĩ matirĩ mona mũyuthi wanarũgama na akarũgama na andũ ũguo, akamarũĩra makona ihoto ciao, ona ndĩrarĩ kĩonereria kĩnene na hope nene mũno ya andũ a yuthi, atĩ yote inawezekana. Njuge there is Moses Kuria, he might have shaken me, but he has not broken me. No tũgũthiĩ na mbere, na the next direction by Tuesday gũkinya, ngorwo tũcokanĩrĩra, na ngo ndarĩkia process ya kũmourn my grandmother, nĩ tũkũheana direction.
Mheshimiwa Moses Kuria nĩ arakuĩra thimũ na wamũhũrĩra mwaranĩirie mũkerana atĩa? Moses Kuria ndakoretwo akĩoya thimũ, na ndakoretwo agĩcokia message. Ona SG wake Kimnage ndakoretwo agĩcokia message. Ona ED onake ndakoretwo agĩcokia message, gũtirĩ mũndũ ũkoretwo agĩcokia mohoro marĩa ngoretwo ngĩmakinyĩrĩria. Ona marũa marĩa mũronire mũthenya wa ira gũtirĩ mũndũ ũcoketie, no tũrahope nĩ megũcokia o ta ũrĩa kwagĩrĩire, tondũ marathire through the official means, na nĩ njũĩ nĩ tũkuona kĩhoto, tondũ thaa ici ũranondigwo mũno na ngamaka mũno angĩkorwo gĩkĩ nĩkĩo kĩama kĩa tũreragwo atĩ nĩ kĩama kĩa Mũgĩkũyũ, no thaa ici nĩkĩo kĩama kĩrĩa kĩratũhũra mũno. Niĩ ona ndikĩrĩ wa kũnene ngĩrĩ wa haha Gatũndũ, no tũrakĩrwo kĩama nĩ gĩa Gatũndũ South. Ngakĩũria atĩrĩrĩ, kaĩ kĩama gĩkĩ gĩũkĩte gũka ũtũkoni ithuĩ andũ anini na andũ arĩa matarĩ na ũhoti? Wĩna mwĩhoko kĩama gĩa chama cha kazi no kĩ-decide decision yakĩo na gĩkũhe tigiti? Reke njuge kĩama kĩu ndiũĩ kana no macenge decision, tondũ kũringana na ũrĩa njũĩ mbeca nĩ iraheanirwo na ikũheanwo, ndiũĩ kana no metĩkie na gũcicokia. Na njuge ũndũ na ndĩ very firm, reke tũ hope nĩ megũkũ reconsider decision yao, tondũ nĩ ma ũrĩa kwagĩrĩire kĩgwĩke kĩguo. Mheshimiwa, ũra suspect nĩ mbeca cigana iraheanirwo kwendia tigiti waku? Kũringana na ũrĩa tũraigua information, na kũringana na ũrĩa tũĩ, na kũringana na ũrĩa ngoretwo ngĩona, na kũringana na arĩa angĩ metĩtio, nĩ ndĩramenya kwĩ andũ maretagio 300,000, angĩ magetio 500,000, kwĩ arĩa maretirio mirioni, kwĩ arĩa angĩ maretagio 3,000,000, kwĩ ũngĩ wetirio 5,000,000 akĩherera kĩama, na nĩ arĩ o mũmemba witũ ũmwe, no ndikwenda kũgweta marĩtwa. Ona niĩ nĩ ndĩramenya kĩrĩa ndĩretĩtio, no for privacy matters reke nyambe ndikae comment mũno ũhoro-inĩ ũcio, but money exchange hands. Sawa. Aya, Mheshimiwa, you can start. I'm Engineer Matthew Mukua Mwangi, an aspirant, MP aspirant Gatũndũ North. I was vying under the ticket of Chama cha Kazi until last week Wednesday, when I learned the unfortunate news that my ticket has been sold off. I was in the moment of burying my grandmother. Actually, the information came to me like 3 hours after I had done laying the wreaths, and the news came as a shocker. First of all, in Gatũndũ North, there has never been any candidate, any MP candidate vying under Chama cha Kazi except me. It was me who walked with Moses Kuria from Kiago, Kiambaa, Juja, Gaturi, Naivasha, Kahawa, all through that journey on volunteership when he needed me most. I was the person who branded my team in order to ensure that the party grew in Gatũndũ North. I solely sold the party even when there was huge resistance. But now when the party nominations came, my ticket has been sold off on the basis that I come from a very poor background, that I'm a youth, that I don't deserve and I cannot manage huge rallies like the rest of my opponents. It's so unfortunate because the guy who was given the ticket, nobody in Gatũndũ North knows that guy. If you go and search his name on any forum in Gatũndũ North, you will not see even his name. If you go to any place and ask about that guy, nobody knows his name. But because he is from America, because he landed recently, because he had money that I could not afford, he was given the ticket. We were supposed to sit down on 15th of April this month, last Friday. But he never turned up because he was given the certificate 2 days earlier. Today is on 17th. I have not even been called for any consensus. And my heart is in pain because I know the trouble that I have undergone. I almost lost my life in Kiago when we were doing the campaigns through a tragic road accident. But Moses Kuria has paid my loyalty by punishing me, by punishing all the generations after me. I know very well that me going for that political seat, it was not for my own gain. It was for the youths that they could see that there is light at the end of the tunnel. Him giving the opponent my certificate is a clear indication that he has no interest in the seat for Gatũndũ North. Because I wonder if other parties are giving the strongest candidates,
Why should my ticket be given to the weakest candidate? Okay. What's your next course of action? Currently, I'm mourning my grandmother. I'm not able to make a straight decision right now. I'm not in good position to decide what the people of Gatun North wants. I know definitely they want me on the ballot, and I will confirm that by next Tuesday, because I believe Kuria might have shaken me, but he has not broken me. He might have shaken the whole of Gatun North, but he has not broken the spirit of Gatun North. The defiant spirit of comradeship will still go on. We will ensure that we clinch the seat early in the morning through the power of the people. Have you received any kind of communication from the party? The party has not communicated to me in any way since the letter I sent. They have been tossing up and down, ignoring calls and messages. I have even made advances of visiting the office, but the gate is locked. And it's so sad, because this is the party that you are told that this is a party for the youths, and this is a party that every Kikuyu would fit in. But it's so sad because today, as we speak, Chama cha Kazi has been auctioned to the highest bidders. I'm not the only person who is having this situation. There are so many people only that they are afraid. I can tell you, even right now, there are more than 100 people whose lives are just lying on that string. They cannot come and speak out because they are afraid that their tickets will be sold. I received a message yesterday that they cannot talk because immediately you ask a question, it's either that you're removed from the group, that your ticket is sold. There is a lot of nepotism, a lot of favoritism, and a lot of corruption that is currently happening in the offices of the Chama cha Kazi. Mheshimiwa, how much are you suspecting your ticket was sold? I suspect that my ticket was sold at 3 million, because apparently there were rumors that it was sold at 2 million, and there were complaints that the money was not enough. And I'm well aware that actually the money was given in cash. And even at one point, I can tell you that this guy's nomination fee was not paid through the office. It was paid in Rainbow Hotel, and that one I have evidence, and it was paid in 2 installments through an equity transactions that I still know. And surprisingly, this has been happening, that all our tickets are being sold in hotels through proxies, and it's so sad, because as a poor Kenyan I am, as a guy who has been campaigning using a motorbike, as a guy who has been walking door to door seeking votes, a guy who sacrificed himself when Kuria was in his hospital bed, when he could not walk. I was the person who walked door to door, actually in Kiago, that is more than 300 miles from Gatun North. And this is whatever I'm receiving today. It's so heartbreaking. For how long have you invested your time, your resources to campaign for the CCK here in Gatun North? I have campaigned actually for the party since the first day. The party is now almost 9 months, almost 10 months. Since the first day, I'm one of the people who sponsored the party. I'm one of the people who ensured the party grew. And even before there was CCK, there was PEP, and there was UDA. And we were following, I was actually following Moses Kuria all through. Even when he was given assignments by the deputy president, I was the right man. I was the person who was doing all the good works that we delivered the seats.